Welcome back. Thank you for keeping it here at EBN TV, where we're having a conversation on HIV and AIDS. And with me in studio today I have Kelvin Barasa. And remember, like I had said earlier, it is your responsibility as a viewer to make sure that you educate yourself and you make yourself aware of everything and anything that is surrounding HIV and AIDS. And I am here to help you today with, I'm having a very interesting conversation with Kevin here. Kelvin, sorry, I don't know why. I'm sorry, I keep saying Kevin instead of Kelvin, but I'm talking up to Kelvin today about HIV and AIDS, how it is transmitted, the various myths and misconceptions, and anything else that we may want to know about HIV and AIDS. And now, Kelvin, as we are continuing with this conversation, I know someone at home might ask, how did you contract HIV and AIDS? Okay, I was born with HIV for me. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Okay. And can we have, does it need to be like that? Do we need to, is it a guarantee that was your dad positive? No, my dad was negative. So your dad, up to now. Oh, your dad is negative up to now. Yeah. And your mom is positive up to now. Yeah. Wow. And how do we have such relations? How do we have a positive person and a negative person correlating and getting into a relationship and seeing it flourish up to now, but the person is HIV positive, still maintains their status, but still healthy and positive, and also having the negative person also being negative without any contractions? Okay. For now, my mom and my dad are not together. They separated. But my dad has already married another wife, and he has already 6 children. Na wote wako HIV negative. Yeye pia ako HIV negative. My mom already ako pia na another kid, one kid, ako HIV negative. Yeah. So I am only the one who was HIV positive. Yeah. And how is that possible? So I don't think someone's HIV status should dictate anything. The love life, for example, sindio, kwa sababu you can also have a HIV positive person and a HIV negative person intermarrying, sindio. How is that possible? And how do we in our kingiaje hivyo? And how does one make sure that they don't pass it to the other person? Okay. Kuna something inaitwa viral load. Viral load ni tuseme ni kiwango ya damu mwilini. So when you take your drugs well, maybe umekunywa dawa vizuri for tuseme for like 6 months continuously, skip maintain masaa, uko tu sawa, unameza dawa yako poa, na unakula chakula yako fiti, diet iko poa. After 6 months kuna kitu inaitwa viral load, na ndio natolewa damu na iko kwa lab, then the results zikikam, viral load yako ikiwa less than 50 copies uko LDL, inamaanisha low detectable level, uwezi ambukiza mwenzako. So when you go to ukipata partner like kama alikuwa negative, hata mkifanya sex without protection, minimal chance za kumpata HIV ziko chini, tuseme like 98%, haezi pata. 98% ni percentage kubwa. Haezi pata. Viral load yako iko chini, na akienda sex na huyo mzee haezi pata HIV. But tuseme kama viral load yako iko 50 copies and above, like 1,000, 200, 500, hapo chance za kupea huyo mzee HIV ziko juu. So akienda na yeye kumpea HIV ni simple, si ngumu. So that is why kuna hiyo kitu inaitwa viral load, na ndio udate huyo msako. Maybe uwezi jua huyo msako viral load yake iko chini ama iko juu. The only solution yenye mnaweza tumia hapa ni kuenda naye kwa facility yenye anachukua dawa, daktari awape advice, aongeleshe na angalie viral load ya huyo partner mwenye ako HIV positive iko aje. Kama iko juu atawaambia msifanye, hata kama iko chini, you are not advisable kufanya sex without protection. Unless kama mmeoana na mnataka mtoto, hapo ndio mtakuwa advisable apate nini, mnaweza fanya sex without protection. Na pia mnafanya without protection, na pia atumie
PrEP. Yes. Yeah. Okay, hiyo ni important information. And now, how unaonaje statistics za Kenya in terms of HIV and AIDS? Do you think we are recording higher cases of HIV and AIDS, or is the transmission cases becoming lower and lower? Are they dropping? What do you think? According to mimi nimeona like 2022, yes, high chance imekuwa juu, especially youths like 5,000 wameongezeka. So in Kenya saa hii tuko 1.7 million youths wenye tuko HIV positive. Na 2022 peke yake wameongezeka na 5,000. Naona? So hiyo high rate inaanza kuongezeka day by day. Na wenye wamepata, ukipata wenye wamepata hiyo HIV mostly ni between 15 to 24 years youths. Hao ndio wameongezeka. Yes, na hao ndio majority wako hiyo age, wenye wako HIV positive. Na si ati hawajui HIV iko, wanajua. So ni ile kitu tu yani anasema nimemwamini, haezi kwa hivyo. Umejua they believe, majority they believe watu wenye wako HIV positive ni wakonde, wanyonge, wako weak. Sasa umejua akipatana na msee maybe ako healthy huko nje, hatai kujua ama anakaa healthy. Anaona huyu haezi kuwa HIV positive. So umejua they measure HIV positive na maybe weakness ya mtu vile yako, maybe ako mnyonge. So they assume. Another thing pia siwezi walaumu, hakuna condom. Naona? So the moment utaambia msee tutumie condom na condom zenyewe hakuna, atatumia gani? Ukienda facility unaambiwa hakuna. Ukienda kwa duka hakuna. So na umejua ni binadamu, ako na feelings zake pia yeye. So inabidi tu ikifika hiyo time anasema tuacha kaende kakiendana. Alafu unfortunately inakuwa another case. But anyway, we believe that the government is working towards ensuring that there is enough condoms in the community and society and even in the country. And also to the person out there, Kinge, sindio? Using protection is also advisable. And now, you're a very handsome man. Tell us, is there anyone special you've seen? Not yet. Sijaona bado. Kwa hivyo tuambie single ladies wa tume DMs pale Facebook. Haina shida. Sawa. Thank you so much, Kelvin. Is there something that you'd want the person at home, a person who is negative, anyone who is negative, anything that you'd want to tell them, a message you would want them to hear, a person who is also positive, either they have just found out, they were born with it, it was sexually transmitted, alijikata, and unfortunately, all those other ways. Is there something you would also want to pass out to the person who is positive? There's someone else out there mwenye even the discipline ya kukunywa madawa is hard. Yo kuamka kujitime. How is the person who is positive, for example? Actually, before you answer that, let's talk about the person who is positive. What advice would you give them mwenye anameza madawa, for example? How do they make sure that, number one, they do not get tired? Because I believe that HIV and AIDS is not a death sentence. Sindio, it doesn't kill as long as you just follow the routines and the steps. So how does this person who is battling HIV and AIDS, and sometimes they're having those bad days, how do they get through the bad days? And even you, what motivates you kumeza hizo dawa kila siku? Okay, for me, I can advise those people who are in denial, just accept yourself. I normally say, I don't have HIV, but I live with HIV. So what you don't have HIV, you're only living with HIV. Yes. So I can advise those one who are in denial. Make sure you take your medication on time. Unajua kuna ile tu mwenye anaweza sema mbona na mezanga dawa on time but viral load yangu iko juu. Unaona? Unajua kuna mtu anaweza kuwa na meza dawa but amezi on time, ama ana meza na hajajikubali, ama ana meza na kona stress. So the moment unafanya hizo vitu zote uko nazo, hata ukimeza haitakusaidia. So kitu ya kwanza ni jikubali. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Kitu ya pili, meza dawa yako on time. Kitu ya tatu, lenga stress. Na utaona tu maisha itakuwa sawa. Juu huwezi niambia leo umemeza dawa saa 1,
Alafu kesho ukuje umeze saa 4 na unexpect kuna mtu anataka kukufollow, maybe kuna mtu maybe amepimwa leo na anataka umpe advice, unamwambia mimi namezanga tu saa 1, saa zingine saa 3. Unaona? Hapo utakuwa umempotoza. Yeah, true. Yeah. So ameze down time, alenge stress na ajikubali. Wewe, what keeps you going every single day? Okay, what keeps me going every single day? Kwa nakumbukanga ile wakati nilikuwa nimekuwa oxygen. Yes. Nikakumbuka hiyo time nilikuwa nikufe. Na nikakumbuka pia hizo vidonda zenye zilikuwa kwa mwili yangu. Nikasema kama singejikubali, saa hizi singekuwa. So pia mimi nataka nimeze dawa on time, that at least watoto wangu pia wenye maybe Mungu akinijalia huko mbeleni watakuwa wanasema dad alikuwa HIV positive na baada ako strong na pia mimi niko strong. Unaona? Juu sitaki kuona ati sasa juu niko HIV positive nibaki tu nikijihurumia, nikuwe tu najihurumia ati niko HIV positive siwezi fanya kitu. Unaona? Kila chenye mtu mwenye ako HIV negative anaweza fanya, pia mimi naweza fanya. Yes. Yeah. So hakuna kitu ngumu. Ndio maana na ng'ang'ana nimeze hiyo dawa, nisifike pale kesho waanze kunihurumia pale kwa barabara waseme aka kako na HIV. Sitaki ifikie hapo. Yes. Yeah. Hiyo ni poa. And actually, do you know what else your kids will say? That our dad alikuwa an ambassador of the whole of HIV and AIDS, na alikuwa out there a voice to the people living with HIV positive and they do not have a voice. So he was the voice for those people. I think they will be very proud of you, Pia. And we are also very proud of you. Thank you so much for taking us through the journey. Thank you so much for being bold about it. Kusababu, trust you me, there's someone who goes to your page every day and I feel they're encouraged, you know, they know hata kama ana feel peke yake, there's also Kelvin Barasa, who is also going through the same, and he's fighting every single day, so give someone else a reason to fight. Thank you so much for coming. Thank you so much for making time. You look very good, by the way. Thanks. You look very nice. Thanks. Yeah, so thank you so much for coming. Thank you so much for creating time to have this very, very meaningful conversation. And to you, my dear viewer, thank you so much for keeping it tuned here at EBN TV. Thank you for following this conversation. Thank you for following this interview. And yes, you have a responsibility to make sure that you sensitize yourself and you make yourself aware of everything, of HIV and AIDS. HIV and AIDS, then also join the whole world in celebration of World's AIDS Day in your own different way. Thank you so much and have a nice day.